Дорогі колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішньому вебінарі, який присвячений стратегіям адаптації учнів до навчального року в часі війни. Сьогоднішня наша зустріч проводиться та організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах і за підтримки україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», який реалізовується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства освіти і науки України. Сьогоднішній наш рік навчальний, який ми розпочинаємо у вересні, насправді залишиться особливим у нашій пам'яті, у наших серцях, адже з одного боку ми точно впевнені, що ми з кожним днем щораз більше і ближче наближаємося до нашої перемоги, але з другого боку ми усвідомлюємо, що нашим дітям цього навчального року треба буде з дорослими освітянами щораз більше і більше мужності і стійкості. І, власне, цей сьогоднішній вебінар є присвячений тому, як ми, дорослі, можемо якнайкраще підтримати і допомогти нашим дітям. І особливим фахівцем, якого гостею ми запросили на сьогоднішню зустріч, є наша дорога колега з Орегону і Каліфорнії, доктор інклюзивної освіти Мішель Хені. Перекладати нашу зустріч буде пані Олександра, і вітаємо сьогодні Мішель і пані Олександру. І хочу сказати, що якщо у вас будуть запитання, то просимо їх залишати у чаті на YouTube-каналі, і обов'язково я зможу їх передати нашій дорогій доповідачці. Гарного всім часу і до нових теж зустрічей. You're welcome, Мішель. Thank you. So today we're going to be talking about going back to school during these traumatic times for children. I'm mostly going to focus on online learning because that is the major way I think students will be going back to school. Отже, дякую вам за представлення. Сьогодні ми будемо говорити про повернення до школи в такі травматичні часи. І я сьогодні найбільше зосереджуватимуся на питаннях онлайн-навчання, тому що я думаю, що це, мабуть, той вид навчання, з яким найбільше матимуть справу наші учні цього року. And I'm also going to emphasize the topic of resilience and how we can build resilience in these children who have experienced the trauma of war. І також багато зосереджуватимуся на темі стійкості і на тому, як ми можемо розвивати стійкість у тих дітях, які зіткнулися із травмою війни. Excuse me. But first, I want to acknowledge that there are a variety of options that children may be experiencing as they head back into the school year. Але перш за все хочу наголосити на тому, що є різні варіанти, перед якими можуть стояти діти перед поверненням до навчального року. Some children may be fortunate enough to be returning to school in person in a familiar school or in a familiar place. Отже, деяким дітям достатньо пощастило для того, щоб ходити в школу, яка їм знайома, або в школу в знайомому їх місці. And that is certainly one of the best options because familiar routines help build resilience in students. І це, звичайно, найкращий варіант, тому що звичайні і знайомі їм рутини допомагають розвивати стійкість в цих учнях. But even with this best option, teachers and therapists may still be dealing with children who have experienced trauma because of the war. Але навіть у таких найкращих умовах вчителі і терапевти можуть стикатися із тим, що потрібно працювати з травмою, якої діти зазнали внаслідок війни. Probably the most common option is going to be the online option. І, напевно, чи не найпоширенішим варіантом стане онлайн-навчання. And there are major issues associated with that. For example, technology and internet access. І з цим пов'язані досить великі проблеми, зокрема питання використання технологій і доступу до інтернету. And it's important to note that the effectiveness of online instruction varies by motivation. Ну і тут важливо також підкреслити, що ефективність онлайн-навчання дуже залежить від мотивації. And the availability of supportive adults and access to technology. Ну і також від доступної підтримки дорослих, а також доступу до технологій. During online, for example, here in Los Angeles,
more than 30% of the school population stopped going to school. Ось, наприклад, коли почалося навчання онлайн тут в Лос-Анджелесі, більше ніж 30% учнів припинили відвідувати заняття. And that's without trauma. І це навіть не говорячи про те, що в них була якась травма. And despite going back to school in person, the majority of that 30% never returned to school. Попри те, що відновилося очне навчання в школі, більшість із тих 30% так і не повернулися в школу. So creating online learning environments that really support students and keep them involved in learning becomes extremely important. Тому особливої ваги в цьому контексті набуває створення онлайн-навчального середовища і надання підтримки таким учням. Some children will be returning to a school in a new place and perhaps a school in a place where there's a new language for them to learn. Деякі учні почнуть ходити в школу в новому місці, а дехто з них навіть ходитиме в школу в місті, де люди розмовляють іншою мовою. For example, we know that many Ukrainian children have gone to Poland, where there is a new language and certainly a new culture and curriculum to be exposed to. Наприклад, ми знаємо, що дуже багато українських дітей опинилися в Польщі, де вони безперечно стикаються із новою для них мовою, а крім того, ще й новою культурою і новою навчальною програмою. So this creates a new set of problems that will need to be addressed. І це створює додатковий набір проблем, на які також потрібно звертати увагу. And then we have limited access to school for many children. Крім того, в нас ще є проблема обмеженого доступу до навчання для багатьох дітей. Schools that they might be familiar with are now in use for other purposes. Наприклад, ті школи, до яких вони ходили, можуть зараз використовуватися для інших цілей. Teachers that they may have been familiar with have also been displaced. Вчителі, яких вони знали, можуть бути також переміщеними особами тепер. And even with online learning, limited access because of technology challenges is likely to occur. І навіть якщо говорити про онлайн-навчання, то обмежений доступ може бути спричинений технічними аспектами, і це також має велику частоту. And then finally, there's question marks. We don't know where many of the children are going to be. Ну і зрештою на слайді ви бачите тут знаки питання, тому що ми не знаємо, де опиняться дуже багато із дітей. It's going to be a real challenge for schools and teachers to reach these children wherever they may be. І для шкіл та вчителів може бути великою проблемою, як працювати із цими учнями, залежно від того, де вони опинилися. Otherwise, war has a serious and real potential to create a lost generation of children. Власне, війна створює реальний і дуже серйозний потенціал, велику загрозу створення втраченого покоління дітей. Certainly, we're talking about a major change in the role of teachers. І тому ми, безперечно, говоримо про значну зміну ролі вчителів. And other school personnel. Так само, як і інших людей, що працюють в школі. So let's think about what the students are bringing in their backpack to school this year. Отже, подумаємо про те, що в цьому учнівському наплічнику, з чим ці учні прийдуть до школи цього року. And keep in mind that some children will be affected more than others. І варто пам'ятати про те, що на когось події вплинули більше, ніж на інших. But all children are carrying some of these things in their backpack. Але у всіх дітей принаймні дещо із цього наплічника таке є. It's very important to unpack these backpacks, to identify potential emotional needs, and to add a mental health focus to schooling. І тому дуже важливо, так би мовити, розпакувати цей наплічник для того, щоб визначити потенційні емоційні проблеми і більше уваги звертати на психологічні питання під час навчання. So what's in these backpacks? Certainly for all students, some sort of traumatic event. То що ж у цьому наплічнику? Для усіх чи для більшості учнів там, безперечно, є травматичні події.
There have been uprooted. Тобто вони змушені були переїхати. Some are homeless. Дехто втратив домівку. Many are living in group housing and shelters. Дехто змушений проживати з групою інших людей або в прихистку для біженців. Some have suffered injuries or seen others suffer injuries. Дехто з них зазнав поранення або бачив, як їхні близькі зазнали поранення. They've seen violence. They may have seen death. Вони бачили насильство, можливо, вони також бачили смерть. At the least, they're facing a world of uncertainty and new environments and new school approaches. Щонайменше перед ними стоїть невизначеність світу, нове середовище і нова школа. So trauma is a heavy load. Отже, травма – таки важкий тягар. Some children may have a natural resilience and seem to be unaffected, while other children will carry a burden of what they have experienced for quite a long time without intervention. Деякі діти виявляють природну стійкість, і нам може здаватися, що вони не відчувають ніякого впливу травматичних подій, тоді як інші відчувають оцей тягар пережитого впродовж тривалого часу, якщо не провести ніякої інтервенції. But it's important to be aware that even children who seem unaffected, who seem resilient, may need help because they may be carrying their heavy load inside. Але варто пам'ятати про те, що навіть ті діти, які нам здаються стійкими і, як нам здається, на них події не вплинули, можуть потребувати допомоги, тому що вони можуть просто не показувати, що їм насправді тяжко. So whether expressed or unexpressed, the feelings associated with traumatic events will interfere with student learning. Тож, незалежно від того, чи дитина проявляє ці почуття, чи не проявляє, але якщо вони пов'язані з травматичними подіями, то вони впливатимуть на те, як ця дитина навчатиметься. Making it harder for students to learn, diminishing their motivation to learn, and making it harder for students to find ways to learn. Їм буде складніше навчатися, складніше знайти способи навчання і складніше знайти мотивацію для навчання. So again, it's a different kind of role for teachers, and it's going to be a different kind of role for the therapists that work with those students and those teachers. Тому це зовсім інша роль для вчителів, так само, як і для терапевтів, які працюють із учнями, і з вчителями, що вчать цих учнів. No matter what type of contact or context you have to meet with your students, there are some key things to think about. Але незалежно від вашого контексту, є певні ключові речі, про які потрібно пам'ятати. First and most important to remember is that teachers and therapists they work with have an important role to play in helping children both prepare to and recover from trauma. Отже, перша річ, і вона надзвичайно важлива, про неї обов'язково потрібно пам'ятати, про те, що роль учителів і терапевтів, з якими вони співпрацюють, це допомогти дітям підготуватись і відновитись після травми. Children react in part to what they see from the adults around them. Діти частково реагують на те, що вони бачать в дорослих, що їх оточують. So it's important to encourage children to share and ask questions. Тому дуже важливо заохочувати дітей ділитися і ставити запитання. When you react calmly and confidently, you are providing the best support for the children. Якщо ви реагуєте спокійно і впевнено, то це найкращий вид підтримки дітям. So some of the things that we can do to help students prepare is to let them know that you're prepared to help keep them safe. Отже, одна з тих речей, які ми можемо зробити для того, щоб допомогти учням підготуватися, це пояснити їм, дати їм знати про те, що ми готові і що ми знаємо, як зробити так, щоб вони були в безпеці. Review the safety plans often and have the students tell you what their safety plans are. Треба часто переглядати плани безпеки, а також просити своїх учнів, щоб вони розповідали, який у них є план безпеки. To remind them that it is safe to be in school, whether it's online or somewhere else.
нагадувати їм про те, що безпечно бути в школі, незалежно від того, чи це онлайн-навчання, чи навчання вживу. And always for the adults, stay calm and confident if something does happen. І якщо все ж таки щось трапляється, дорослим все одно варто залишатися спокійними і впевненими. When you react calmly and confidently, the children, you are providing the best support for the children. Коли ви реагуєте спокійно і впевнено, то це найкраща підтримка дітям, з якими ви працюєте. Talk about children's experiences in age-appropriate ways. Варто говорити про досвід ваших учнів таким чином, щоб це відповідало їхньому віку. And I'm going to talk about that in more detail on the next slide, so I won't say more about that now. Зараз не буду детальніше про це розповідати, ми про це більше поговоримо на наступному слайді. And we've already said, talk about their experiences and also talk about what they think about those experiences. І як ми вже говорили, варто заохочувати дітей розповідати про свій досвід, але крім того, варто ще їх питатися, що вони, власне, про цей досвід думають. Be aware of behavioral changes. Також варто звертати увагу на поведінкові зміни. And I'm going to talk about that in more detail also. But keep in mind that children who have been directly exposed to trauma can become upset again when something reminds them of that trauma. Про це ми детальніше також будемо говорити пізніше, але хочу зараз тут звернути вашу увагу на те, що варто пам'ятати, що діти, які зазнали безпосередньої травми, можуть знову її пережити, якщо про неї згадувати. Behavior changes can be long-lasting and can worsen or return. Зміни можуть бути тривалі і можуть повертатися з часом. Be aware of and know what resources are available where you are for the children and their families. І вам варто знати про те, які ресурси є доступними в тих регіонах, де ви перебуваєте, які можна запропонувати дітям за їхнім сім'ям. And seek help as needed when you see changes in a child or when you yourself are feeling anxiety. І обов'язково просіть про допомогу, якщо ви бачите в цьому потребу, якщо ви помічаєте поведінкові зміни в дитини, або якщо самі відчуваєте тривогу. This is a good time to say that an important component of a return to school is a partnership between teachers and therapists to have ready access to the type of help that a student or the teacher may need. І тут дуже важливо нагадати про те, що дуже важливим елементом повернення до навчання цього року є встановлення партнерства між учителями і терапевтами, щоб і учителі могли отримати допомогу, яка їм потрібна, і їхні учні також. And finally, we want to think about using various strategies to develop resilience. Ну і також варто подумати про застосування різних стратегій, які допоможуть розвинути стійкість. And I'm going to spend a lot of time on that in a few more slides. І я про це багато говоритиму далі в своїй презентації. But let's first talk about some of the age-related reactions to trauma. Але для початку давайте поговоримо про деякі вікові реакції на травму. So we know that infants to 2-year-olds are likely to become cranky and want to be held more. Отже, ми знаємо, що діти у віці до 2 років можуть стати більш капризними і вимагати більше фізичного контакту. And an appropriate response is to provide that, to provide that cuddling, to provide that physical reassurance that things are okay. І тут важливою реакцією буде, власне, забезпечити оці їхні потреби у фізичному контакті, брати їх на руки, обіймати для того, щоб вони відчували фізичне запевнення в тому, що все гаразд. And even at this age, we can use simple words like, it's okay, I'm here. І навіть в цьому віці можна використовувати прості слова, щось на кшталт «все гаразд, я тут». And it's important to respond quickly when children that age become cranky or fuss, to let them know that you are there right away to keep them. І важливо швидко реагувати на
поведінку дітей такого віку, коли вони починають бути примхойливими, капризними, щоб вони відчували, що ви тут справді з ними і що вони в безпеці? Between the ages of 3 and 6, children may revert to infantile behaviors, such as bedwetting, tantruming, or having a hard time sleeping. У віці від 3 до 6 років діти можуть відкочуватися назад у певних елементах свого розвитку, тобто вони можуть, наприклад, мати нічне нестримання сечі, мати якісь істерики чи мати проблеми із засинанням. So with this age child, you want to respond gently to these behaviors. В такому віці варто дуже делікатно реагувати на зміни в поведінці дитини. And try to articulate their feelings for them. Спробуйте сформулювати їхні почуття замість них. For example, saying, "You're feeling scared now. It's okay. I'm here. I'll keep you safe." Наприклад, можна сказати, ти зараз боїшся, це нормально, але я з тобою, і я зроблю так, щоб ти був в безпеці. Use facial emoticons and encourage the child to point to the one that describes how they feel. Можна використовувати, наприклад, різні смайлики веселі, які виражають різні емоції, і попросити дитину, щоб вона, власне, показала, який із них найкраще відображає ті почуття, які вони зараз відчувають. And at this age, they may even draw pictures of their feelings and label them. І в такому віці вони можуть навіть малювати свої почуття і якимось чином їх позначати. Between the ages of 7 and 10, children may show their feelings by being mad or afraid that the event will happen again. У віці від 7 до 10 років діти можуть виражати свої почуття в такій формі, що вони можуть злитися або боятися, наприклад, що подія повториться знову. They may make up false stories. Вони можуть вигадувати якісь історії. And they may want to talk about it all the time or not at all. Вони можуть про це хотіти говорити постійно або навпаки зовсім не хотіти про це говорити. And they may also have trouble concentrating in school. І в них можуть бути труднощі із зосередженням на навчанні. We can encourage children of this age to write and talk about their fears. Дітей такого віку можна заохочувати писати про свої почуття і говорити про свої почуття. And begin to involve them in developing their own sense of safety. І варто почати залучати їх до розвитку свого власного відчуття безпеки. Ask them what would make them feel safe. Запитайте їх, що би допомогло їм почуватися в безпеці. Reassure them that you will be there to protect them. Запевніть їх, що ви будете поруч для того, щоб їх захистити. And provide some boundaries for them. І встановіть для них певні кордони. This age is a very rule-bound age. Цей вік – це вік правил. You can talk about this during share time. Now it's time for math, for example, if they are constantly wanting to talk about it. Отже, ви можете з ними запропонувати їм виділити певний час для того, щоб ділитися історіями, але якщо вони постійно хочуть тільки про це говорити, то ви можете сказати, а зараз у нас час на математику. And to aid in concentration, we can provide information in smaller bits. А для того, щоб допомогти їм із концентрацією, можемо подавати інформацію меншими частинками. And write out the steps, step by step, for a new process. І можемо розписати кроки один за іншим, якщо ми говоримо про якийсь новий процес. Now, preteens and teenagers may engage in reckless behavior. Діти передпідліткового та підліткового віку можуть поводитися безрозсудно в такому Become afraid випадку. to even leave home. Дехто з них може боятися виходити з дому. Feel overwhelmed by intense emotions. Дехто може відчувати, що їх переповнюють дуже сильні емоції. And increase in arguing and fighting. Вони можуть почати більше сваритися і навіть битися. It's very important to approach children at this age calmly. Дуже важливо спокійно підходити до дітей такого віку. Don't, what we say, don't get in their face. Don't confront them on their behavior. Це те, що ми кажемо, не варто нав'язуватись їм і не варто вступати з ними в конфронтацію стосовно їхньої поведінки.
confrontation will escalate the behaviors immediately. Тому що конфронтація ще більше погіршить оці прояви поведінки. Talk about their experiences and feelings during a quiet time, but don't push it. В якийсь тихіший період поговоріть про їхній досвід, про їхні відчуття, але не змушуйте їх. Let them determine how and when they want to talk. Нехай вони самі визначать, як вони хочуть про це говорити і коли вони хочуть про це говорити. And at this age, group therapy may be very helpful. І в такому віці групова терапія може бути дуже доброю, дуже допоміжною. The children with special needs at any age may need extra words of reassurance. Діти з особливими потребами будь-якого віку можуть потребувати більше слів запевнення. More and simple explanations about events. Їм може бути потрібно більше пояснень стосовно подій і можуть бути потрібні простіші пояснення. And more comfort and other positive physical contact, such as hugs from loved ones. І, можливо, їм також потрібно буде приділити більше часу на втішання і виділити більше фізичного контакту, такого як, наприклад, обіймів близьких людей. So in other words, depending on their age and mental abilities, they may act like any one of the ages that we've discussed and need some of the same kinds of comforts that we've been talking about for those particular age groups. Тобто, по суті, залежно від їхнього віку, від їхніх особливих потреб, вони можуть поводитися як будь-яка дитина із однієї з цих попередніх вікових груп, про які ми говорили, і, відповідно, будуть потребувати такого ж реагування, як те, про що ми говорили. So let's talk about some of the potential changes in behaviors that you might see. Отже, давайте поговоримо про якісь потенційні зміни поведінки учнів, які ви можете помітити. And I'm going to go through these very quickly without a lot of information about how to deal with these behaviors, but they're very important to be looking for to start with. Я дуже швидко пройдуся по цих змінах поведінки, не буду детально розповідати вам, як реагувати на кожну із них, але, власне, важливо знати про них і вміти їх помічати. So these kinds of behaviors can cut across all ages. Отже, така поведінка може спостерігатися в будь-якій віковій категорії. Different ways. Pardon, could you repeat that because I couldn't Sure. hear what I'm you're sorry. saying. Sorry. They will manifest themselves in different ways depending on the age. Але будуть проявлятися по-різному, залежно від віку. It's really important to note and track any behavioral change. Дуже важливо помічати і відслідковувати будь-які зміни поведінки. And this is a very important time to begin to partner with their caregivers, their families, because they may be the first to note the changes in behaviors. І саме тут дуже важливо співпрацювати з їхніми опікунами, з їхніми сім'ями, тому що вони можуть бути першими, хто помітить певні зміни в поведінці. So we may see acting out behaviors. Ми можемо бачити певну імпульсивну поведінку. And that means an increase in negative behaviors, such as defiance. Це може передбачати збільшення проявів негативної поведінки, наприклад, непокори. Hurting oneself or others. Завдання шкоди собі або іншим. Tantrums and poor impulse control. Істерики і поганий самоконтроль. Acting out behavior, then Sorry, could you please repeat it once again? I'm not sure whether it's my internet or what. Because okay. Acting out behaviors tend to be easier to identify than drawing inward behaviors. Отже, таку імпульсивну поведінку насправді легше ідентифікувати, ніж поведінку, яка пов'язана із зануренням в себе. Perhaps we notice them the most because they're troublesome. Мабуть, ми її помічаємо найбільше, тому що вона створює більше проблем. Whereas the quiet child can sit there quietly, feeling alone and self-isolating without us really noticing it.
Тому що тиха дитина може собі сидіти тихенько в куточку і бути самоізольованою по суті, а ми цього навіть не помітимо. But drawing inward behaviors are as important to identify as acting out behaviors. Але поведінка, яка передбачає занурення в себе, її також варто помічати, не менш важливо, ніж імпульсивну поведінку. An increase in any of these behaviors, acting out or drawing inward, or difficulty making connections, to track. Отже, важливо відслідковувати будь-які зміни у поведінці, незалежно від того, чи це, наприклад, збільшення проявів імпульсивної поведінки, чи збільшення проявів поведінки, пов'язаної з зануренням в себе, чи певні труднощі із налагодженням контактів. And if they continue, it's a sign that outside support may be needed. І якщо така поведінка продовжується довго, то, можливо, знадобиться також допомога іззовні. So we track how long has this been happening? Отже, нам важливо відслідковувати, як довго це триває. How often does this happen? Як часто це відбувається? Does there seem to be some things that trigger these behaviors? Чи є певні речі, які тригерять і спричиняють таку поведінку? And triggers in this case are things that remind the child of a traumatic event that they may have experienced or witnessed. Отже, тригером в цьому випадку може бути щось, що нагадує учням, дітям про травматичні події, які вони пережили, чи свідками яких вони стали. Did this happen before the trauma? Чи відбувалося таке, чи була така поведінка до травматичної події? And even so, has it increased since? І якщо так, то чи збільшилася кількість проявів такої поведінки після неї? So what can keep these behaviors from developing and escalating? Отже, яким чином зробити так, щоб ця поведінка негативна не наростала і не розвивалася? And that is why we talk about building resilience in the child. Саме тут варто говорити про розвиток стійкості в дитини. When we think about resilience, visualize a balance scale. Ось коли ми говоримо про стійкість, то я вас попрошу уявити такі терези. Protective skills and coping strategies are on one side. Отже, з одного боку в нас будуть захисні навички і стратегії копінгу. And these can counterbalance traumas and adversity on the other side. І вони можуть врівноважити травми, які в нас будуть з іншого боку. Resilience is evident when a child's health and well-being tips towards positive outcomes. Стійкість можна побачити тоді, коли добробут і здоров'я дитини переважає в сторону позитивних наслідків. Even when there is a heavy load of negative factors. Навіть попри значний тягар негативних факторів. So we want to develop those protective skills. Отже, ми хочемо розвивати оці захисні навички. So that we keep the load towards the positive. Для того, щоб наші терези схилялися в цю позитивну сторону. Resilience can transform potentially toxic stress into tolerable stress. Стійкість може перетворювати потенційно токсичний стрес на допустимий стрес. The single most common factor for children who develop resilience is at least one stable and committed relationship with an adult. Одним спільним фактором для усіх дітей, які розвивають стійкість, це є стабільні і віддані стосунки зі щонайменше одним дорослим. This can be a parent, a caregiver, a teacher, a therapist, but that close and positive relationship is critical. Це може бути батько чи матір, може бути опікун, вчитель, терапевт чи ще хтось інший, але найважливіше, щоб це були близькі і надійні стосунки. These relationships provide personalized responsiveness.
Тому що такі стосунки дозволяють персоналізовано реагувати на ситуацію. By personalized responsiveness, I mean it's someone who responds to that individual student's needs. І тут я маю на увазі про те, що є людина, яка реагує на індивідуальні потреби конкретного учня. And meets the child where they are. І, власне, розуміє, якою дитиною, приймає ту дитину, якою вона є. And I mean that in terms of psychologically where they are, not physically where they are. Тобто я тут маю на увазі те, якими вони є психологічно, тобто не де вони є фізично, але як вони психологічно почуваються в цей момент. So they find where the child's needs are. Отже, вони визначають, якими є потреби дитини. And they use scaffolding to build a way to recover from the effects of trauma. І вони використовують основу для того, щоб розвинути, побудувати оцей шлях для того, щоб, власне, відновитися після наслідків травми. There are no blanket solutions to creating or to developing resilience in a child. Немає якихось універсальних рішень, які дозволяють розвинути стійкість дитини. There are only individualized ones. They may reach the same place, but they have to start where the child is. Вони всі є індивідуальними і залежать від дитини. Вони в кінцевому результаті можуть досягнути того самого результату, але все починається із конкретної дитини. Resilience helps provide children with a sense of safety that buffer them from the trauma they may have experienced. Стійкість дозволяє дітям отримати відчуття безпеки, яке захищає їх від тієї травми, яку вони могли пережити. And this relationship that I'm talking about, this one-on-one relationship with a significant adult, helps children build their capacities. І оці стосунки, про які ми говорили, тобто оці вагомі стосунки із важливою для них дорослою людиною, дозволяє розвивати їхній потенціал. They enable children to respond adaptively by building and using new skills. Це дозволяє дітям адаптивно реагувати і розвивати нові навички. Children who do well in the face of adversity typically have a biological resistance and a strong relationship with an adult. Діти, які добре справляються з труднощами, зазвичай наділені біологічною стійкістю і мають добрий міцний стосунок із одним дорослим. So we consider that individual factors and biological or environmental factors. Отже, тут треба враховувати і індивідуальні чинники, але також і біологічні чинники. In terms of individual factors, we have what the child brings to the situation. Що стосується індивідуальних чинників, то тут важливо те, що ця дитина привносить в ситуацію. So, for example, some children are naturally flexible, naturally adaptable, or naturally calm. Наприклад, деякі діти є природно адаптивними, природно гнучкими чи природно спокійними. So they may bring that to the situation. І, відповідно, вони це і додають до тої ситуації. And then we think about having a supportive social environment. Але ми також говоримо і про підтримуюче соціальне середовище. And that may be the presence of that adult. And there may be other factors in the social environment that contribute to whether a student develops more resilience or not. І тут ми говоримо, власне, про наявність такого дорослого і також про деякі інші фактори соціального середовища, які можуть або сприяти розвитку стійкості, або навпаки цьому заважати. So it's a transactional relationship. Це такий транзакційний стосунок. So we have what the child brings, we have what the environment brings, and they interact in the middle. And positive effects can then create a stronger both environment and a stronger individual. If they meet in the middle and there are not positive environmental effects, or the child does not have the characteristics that contribute to resilience,
then the outcome is going to be less resilience. Отже, тут є внесок зі сторони дитини і внесок зі сторони середовища. І ось коли вони зустрічаються посередині і взаємодіють, то результатом може бути, власне, краще надбання і розвиток стійкості як для середовища, так і для самої дитини. Але якщо, власне, цей внесок з одної і з іншої сторони буде інакшим, то ситуація може розвинутися в зовсім іншу сторону. От, наприклад, якщо дитина не має відповідних біологічних характеристик, то вони можуть не розвинути тієї стійкості, якої би хотілося. So every interaction has the power to change the child's resilience for the better or for the worse. Тобто будь-яка взаємодія має потенціал зміни стійкості цієї дитини або на краще, або на гірше. The real key is to keep the positive stronger than the negative. Отже, ключ тут це те, що позитиву має бути більше, ніж негативу. Next, research has identified a common set of factors that help children achieve positive outcomes despite adversity. У дослідженнях було виявлено певний набір факторів, які допомагають дітям досягнути позитивних результатів попри труднощі, з якими вони стикаються. So we think about the facilitating supportive adult-child relationship. Отже, тут варто пам'ятати про сприяння підтримуючим стосункам дорослий дитина. Building personal elements within the child, like a sense of self-efficacy and perceived control. Розвиток особистих характеристик дитини, і, зокрема, наприклад, відчуття власної ефективності і контролю. Providing opportunities to strengthen adaptive skills. Можна давати можливості зміцнювати адаптивні навички. And mobilizing sources of faith, hope, and cultural traditions. А також мобілізувати джерела віри, надії та культурних традицій. So we want to match children with an adult that can engage in a long-term relationship and provide ongoing training and support to that adult. Отже, нам потрібно, щоб дитина працювала із дорослим, який може, власне, бути залученим до довготривалих стосунків, і нам потрібно навчити такого дорослого. And provide regular opportunities to implement that supportive relationship. І надавати можливість регулярно застосовувати підтримуючі стосунки, і бути частиною цих підтримуючих стосунків. And building in incremental steps. І розбудовувати це невеликими кроками. For example, trauma can make one feel out of control, and often it is beyond one's control. Наприклад, травма може змусити людину почуватися таким чином, що вона не відчуває контролю, тобто, що все виходить з-під її контролю, і зазвичай, власне, ці травматичні події, вони є поза контролем людини. So when I talk about incremental steps, I mean that you have to start with things that can be controlled. Отже, коли я говорю про невеликі кроки, то тут йдеться про те, що варто починати з тих речей, які можна контролювати. For example, I can put on my earphones when the sirens go off. Ось, наприклад, я можу вдягнути навушники, коли вмикається сирена. I can't stop them from going off, but I have something I can control that helps me go through that experience. Тобто я не можу контролювати сирени, і коли вони включаються, але коли вони вмикаються, я можу вдягнути навушники і контролювати, власне, як я переживаю цей момент. Or I can go and talk to my teacher when I feel afraid. Або я можу піти і поговорити з учителем, коли мені страшно. So these are things that help me build my sense of control. Отже, це ті речі, які допомагають мені розвивати відчуття контролю. By providing opportunities to strengthen adaptive skills, we mean that teachers can be practicing these skills, and these skills need to be a part of the school curriculum. Отже, коли ми говоримо про давати можливість зміцнювати навички адаптації, то ми говоримо про те, що вчителі, власне, мають практикувати ці навички, і це мусить бути частиною шкільної програми. So trauma is going to change even the curriculum of schools so that there's an opportunity for social skill development.
Отже, по суті, травми змінять також і шкільну програму, тому що там відкриється місце також для розвитку соціальних навичок. When we talk about mobilizing sources of faith, hope, and cultural traditions, this is where resources in the community become critical. Коли ми говоримо про мобілізацію джерел віри, надії та культурних традицій, то тут джерела із самої громади стають особливо важливими. Reminding their students of the good life they have lived. Нагадувати своїм учням про хороші моменти життя, які в них були. Exploring their dreams for the future. Говорити про їхні мрії на майбутнє. Helping them define what it means to be Ukrainian. Допомагати їм зрозуміти, що це означає бути українцем. Giving them a faith in themselves and their country. Допомагати їм повірити в себе і в свою країну. So that they can develop that sense of hope that things will be better. Щоб в них розвинулося це відчуття надії, що ситуація покращиться. This should be a very important part of a new curriculum coming back to school. Це має стати дуже важливою частиною нової навчальної програми після повернення до школи. Now, learning to cope with threats is critical for the development of resilience. Навчитися долати загрози – це надзвичайно важливо для розвитку стійкості. We can't take the stress away, and not all stress is harmful. Ми не можемо повністю уникнути стресу, та й зрештою не весь стрес є поганим. There are many opportunities for children to experience manageable stress, and this in turn helps build their resilience. Є дуже багато можливостей для дітей відчути посильний стрес, і це насправді допомагає розвивати їхню стійкість. And we'll talk later about teaching some ways to cope with manageable stress. І пізніше ми поговоримо, як навчити різним способом справлятися із посильним стресом. And how this can be growth promoting. І як це може сприяти розвитку. And resilience can be strengthened at any age. Ну і стійкість можна розвивати в будь-якому віці. It's never too late to build resilience. Ніколи не пізно розвивати стійкість. Regular exercise, stress reduction practices, and programs that build executive functions and self-regulation can improve the ability of children and adults to cope with adversity. Регулярна фізична активність, зниження стресу, також навчання саморегуляції – це все те, що може допомагати як дітям, так і дорослим розвивати стійкість. So just going to go through that one more time. Regular exercise is important. Ще раз хочу підкреслити, дуже важливими є регулярні фізичні навантаження. Using stress reduction practices as part of the curriculum is important. Також важливо, щоб практики зниження стресу були частиною навчальної програми. Building executive function. Executive function is the idea that the brain understands certain things. It knows things. It develops a sense of knowing and a sense of control over how it responds and reacts to various things in the environment. Також розвиток виконавчої функції. Мається на увазі про те, що мозок знає певні речі, розуміє певні речі, знає, як з ними справлятися, як реагувати на певні речі і на певні ситуації. And I want to emphasize the last part, that these kinds of activities not only build resilience in children, but they also help develop resilience in adults. Хочу ще раз наголосити на оцій останній думці, яку я висловила, про те, що всі ці речі вони дозволяють розвивати стійкість не лише в дітей, але і в дорослих. So what kind of things can schools do to develop resilience? Що можуть зробити школи для того, щоб розвинути стійкість? First of all, it's important to think about creating a trauma-informed learning environment. Отже, перш за все, варто подумати про те, як створити травмочутливе навчальне середовище. And I'm going to go in detail about that in the next slide, so I won't say much about it now. Я зараз багато про це не говоритиму, тому що детальніше розповідатиму про це на наступному слайді. Building strong, caring relationships with students is important.
Також важливо розвивати міцні турботливі стосунки з учнями. Building opportunities for meaningful participation and belonging are extremely important for children who may be displaced and are feeling isolated. Для дітей, які, можливо, переїхали, були переміщені і можуть почуватися самотніми і ізольованими, надзвичайно важливо забезпечити можливість їхньої змістовної участі, залученості і відчуття приналежності. And remember that some children are having limited access to learning opportunities. І також варто не забувати про те, що деякі діти мають обмежені можливості доступу до навчання. Finding opportunities for them to participate and belong is important. Тому дуже важливо знайти можливості для них, щоб вони також брали участь і також були частиною спільноти. Group activities, especially small groups, can be used to facilitate the development of a connection. Щоб сприяти розвитку зв'язків, налагодженню зв'язків, можна використовувати роботу в групах, особливо якщо ми говоримо про роботу в малих групах. And whenever possible, it's important to provide contact information so students can have a means of connecting with each other. І також всюди, де це можливо, важливо надавати контактну інформацію для того, щоб учні могли контактувати між собою. Meaningful participation facilitates that sense of self-efficacy and control. Власне, змістовна участь, вона дуже сприяє розвитку відчуття самоефективності і контролю. So we want to allow choices of activities. Крім того, нам варто забезпечувати певний вибір видів діяльності. And different ways for children to demonstrate what they have learned. А також різні способи, в які учні можуть продемонструвати, що вони навчилися. Such an approach uses universal design for learning principles. Такий підхід використовує універсальний підхід до планування навчальних принципів. Universal design for learning acknowledges that not all children learn and demonstrate what they have learned in the same ways. І це, власне, передбачає, що не всі учні вчаться однаково і не всі показують, що вони навчилися однаковим способом. So as we return to school, it's important to think about providing new information in a variety of ways. Тому після повернення до школи варто подумати про те, як можна різними способами подавати інформацію. And it's difficult online, but using visuals, for example, so students can see the concepts that they are learning. Це може бути складніше онлайн, але, зокрема, наприклад, можна використовувати наочні матеріали для того, щоб учні бачили те, що вони вивчають. Online tends to revert more to lecture than other kinds of experiences, so building other experiences into the learning process is important. Онлайн дуже часто перетворюється на лекцію замість інших видів діяльності, тому дуже важливо інтегрувати інші види діяльності в навчальний процес. Children can move to demonstrate a concept. Children can see videos that demonstrate a concept. Children can use painting and drawing pictures and writing stories to develop a concept. Отже, дітей можна попросити порухатися для того, щоб продемонструвати якесь поняття. Їм можна показати відео, вони можуть робити малюнки, чи розглядати картини, чи, наприклад, писати історії. І все це для того, щоб пояснити якесь поняття. And likewise, when they come to demonstrate that they have learned a concept, they can use a variety of different ways to show their learning. Так само, коли ми перевіряємо, чи вони засвоїли певне поняття, вони можуть використовувати різні способи для того, щоб це продемонструвати. So this allows them to really feel like they're participating in a meaningful way. І це насправді дасть їм те відчуття, що вони змістовно беруть участь в навчальному процесі. Part of the work of schools during this time is to build both students' and caregivers' capacity to cope with traumatic events. Частина роботи школи у ці часи полягає в тому, щоб допомогти учням та їхнім опікунам, власне, справитися із цими тяжкими часами. So this is something that you're going to hear over again throughout the rest of the presentation,
it's important to partner with caregivers. І це те, що я повторюватиму неодноразово впродовж решти сьогоднішньої презентації. Думка про те, що дуже важливо налагодити партнерські стосунки із опікунами. And just as teachers can model self-regulation and coping skills for their students, they can also model these for the caregivers. Так само, як вчителі можуть стати прикладом саморегуляції і використання копінг-стратегій для своїх учнів, вони можуть стати таким самим прикладом і для їхніх батьків чи опікунів. So how do we create a trauma-informed learning environment? Тож як нам створити травмочутливе навчальне середовище? First of all, effective and clear communication. Перш за все, тут має бути ефективна та чітка комунікація. And I will talk about this more on the next slide. І про це я поговорю більше на наступному слайді. Student support, the availability of student support is needed for a trauma-informed learning environment. Також для створення травмочутливого навчального середовища дуже потрібна підтримка учнів. And that means the availability of counseling for students who are in crisis and their caregivers if need be. І це означає доступність консультацій для учнів у кризових ситуаціях і, можливо, при потребі також для їхніх опікунів. Opportunities for active engagement, which we've talked a little about. Також тут важлива можливість активного залучення, про це ми вже трошки говорили. And back to that sense of tracking behaviors, there is a need in online or other forms of education as you return to school to continually assess students' needs. Ну і знову-таки, повертаючись до питання відслідковування поведінки, то незалежно від того, чи це буде онлайн-навчання, чи офлайн-навчання, все одно важливо постійно оцінювати потреби учнів. We talked about that a little in relationship to tracking behaviors, but it's also important to use ongoing assessment to understand learner competencies and learner progress. Але ми про це говорили в контексті того, що потрібно слідкувати, як змінюється поведінка учнів. Проте тут важливо також і постійно оцінювати, як змінюється компетенція учнів і, власне, як відбувається їхній прогрес у навчанні. So this starts with developing an understanding of baseline learner competencies. Отже, тут потрібно спочатку зрозуміти і визначити основні їхні вихідні компетенції. And then frequently monitoring student progress as we move through the school year. І потім часто перевіряти, чи є якийсь прогрес впродовж навчального року. And then identifying and following up on issues and barriers that we identify. Ну і далі потрібно визначати проблеми та перешкоди, які можуть виникати, і далі стежити за тим, як відбувається процес їхнього розв'язання. Which I will talk about also in more detail. І про це ми детальніше також поговоримо. And finally, doing whatever we can to create that sense of belonging. Ну і нарешті потрібно зробити все від нас залежне для того, щоб створити у них відчуття приналежності. So let's talk a little bit about communication. Отже, поговоримо дещо про спілкування. Regardless of the schooling options, good communication is essential to support students and their families as we return to school. Отже, незалежно від варіанту навчання, якісне спілкування і комунікація дуже важливими для того, щоб підтримати учнів та їхніх батьків чи опікунів. And this is a challenge for teachers because it requires more than what has been required before. І це насправді створює певні проблеми для учителів, тому що вимагає від них більшого, ніж було потрібно від них раніше. First of all, creating an open door policy. Перш за все, це про створення політики відкритих дверей. Which means I'm available for you, but whenever you need me, or as much as possible. Тобто це означає, що я тут є для вас тоді, коли я потрібен, чи принаймні наскільки це можливо. And we can use a variety of ways to communicate back and forth with our students and their families.
Ну і ми можемо використовувати різні методи комунікації із своїми учнями та з їхніми родинами. For example, the use of email, iChats, notes. Наприклад, ми можемо користуватися електронною поштою, чатами, записками. Reaching out to check in with the family. Можемо також періодично питати в сім'ї, чи в них все гаразд. Providing frequent feedback about the student's progress. Часто надавати зворотній зв'язок про той прогрес, який учень робить в школі. And increasing the use of group activities so students are encouraged to be in contact with each other. І також багато використовувати групової роботи для того, щоб учні постійно працювали із своїми однолітками. It's important to respond quickly to requests for communication. Дуже важливо швидко реагувати на будь-які запити, які ви отримуєте. And for both students and caregivers to present information in smaller bites. І подавати інформацію меншими порціями, незалежно від того, чи це інформація для учнів, чи для їхніх батьків та опікунів. In an online learning environment, parents are learning the skills as the students are learning the skills very often. В онлайн-навчальному середовищі батьки дуже часто вчаться новим навичкам разом зі своїми дітьми. So we can't assume that a general set of directions is going to be enough. Ми не можемо припускати, що такі дуже загальні вказівки, їх буде достатньо для того, щоб всі все зрозуміли. It's that step-by-step breaking down of an activity that will be helpful for both the student and the adult that may be working with them. Дуже важливо усі завдання розбивати покроково, і це допоможе як учням, так і тим дорослим, які, можливо, з ними працюють. And this is true at any age. І це стосується будь-якого віку. During school time, asking open-ended questions helps involve the student more in an activity than simple yes and no questions. Під час навчання у школі варто ставити відкриті запитання, тому що це більше заохочує учнів до участі, ніж закриті запитання з відповіддю так чи ні. And the teacher should not be afraid to engage in sharing common moments with the students. Учитель також не повинен боятися ділитися своїми учнями якимись спільними моментами. So, for example, this is something I experienced. Who else has experienced this? Наприклад, можна сказати, ось в мене є такий досвід, чи хтось ще таке мав в своєму житті. This is how it made me feel. How did it make you feel? Ось я в цій ситуації почувалася ось так, а як ви в цій ситуації почувалися? Checking in frequently with the students online it's somewhat difficult, but keeping track of where the students are and calling on each student frequently is important. Часто перевіряти, в якій ситуації перебуває учень. Це може бути складно, коли ми говоримо про онлайн-навчання, але все ж важливо бачити, що з ними і де вони зараз перебувають. And practice being non-judgmental. І також важливо не засуджувати. There's no right or wrong way to feel. Немає правильних чи неправильних почуттів. There's no right or wrong way to struggle with learning a new concept. Немає правильних чи неправильних способів подолання проблем із вивченням нового поняття. There's just helping a student get beyond where they're at and move forward. Нам важливо допомогти учневі зрушитися з тієї точки, в якій вони зараз перебувають, і почати рухатися вперед. So now let's focus specifically on online or distance learning. Отже, давайте зараз більше зосередимося на онлайн чи дистанційному навчанні. These are what are considered the 4 pillars of online or distance instruction. Ось тут ви бачите те, що можна вважати 4 подстовпами онлайн чи дистанційного навчання. At the top we have academic support. Отже, зверху в нас є академічна підтримка. Then we have technological support. Технічна підтримка. Health and well-being. Здоров'я і добробут. And then finally a sense of community. І відчуття спільноти.
And I'll talk about each one of these in detail. Я хочу детальніше поговорити про кожен із цих стовпів. So let's talk about academic support. Отже, поговоримо про академічну підтримку. First of all, there's a concept of using user-friendly resources. Отже, перш за все, є таке поняття, як використання ресурсів, зручних в користуванні для людини. Which certainly involves technological support, but we'll talk about that in more detail on the next slide. І це, безперечно, передбачає також технічну підтримку, але про неї ми поговоримо на наступному слайді. In this case, what we're referring to are services that are available to promote academic growth. Але те, про що ми говоримо тут, це ті сервіси, які доступні для того, щоб покращити успішність. So we're talking about comprehensive course-specific resources. Отже, ми говоримо про всеохопні ресурси, зосереджені на певних курсах. So by this I mean resources such as books, Тобто тут я маю на увазі такі ресурси, як, наприклад, підручники, worksheets, outside readings, також додаткове читання чи якісь роздаткові матеріали. I'll tell you something about how we delivered services from my school during the times that we were online. How we delivered academic support while we were online. Ось я вам зараз розповім про те, як ми здійснювали академічну підтримку, коли ми проводили онлайн-навчання. Week by week, we created packets for each student at each grade level and provided them to the parents. Отже, на кожен тиждень ми створювали такий собі пакет для кожного учня на кожен клас. This included a schedule. Сюди входив розклад. It included the topics for the week in each subject area. Також теми на тиждень з кожного предмету. It included extra materials that could be used. Додаткові матеріали, які можна використовувати. And we had two ways of delivering these packets of information. І в нас було два способи, в які ми доставляли ці пакети інформації. We actually had a drive-by, sort of like a fast food drive-by window where parents could come, drive by, and pick up the packet at a designated time. Ось в нас було таке віконце, як буває в деяких сервісах, які пропонують фастфуд, коли можна було машиною під'їхати і в цьому віконечку забрати цей пакет. We delivered the packets to some parents who didn't have means of transportation. Також ми доставляли ці пакети деяким із батьків, які не мали власного транспорту. And when possible, we would send the packets out early via mail so that they would get them in time for the week. І коли була така можливість, то ми також заздалегідь розсилали ці пакети поштою для того, щоб до початку тижня всі його отримали. And we did this for all grade levels from pre-K through 8th grade. І ми це робили для усіх класів, починаючи від старших класів початкової школи і до старшої. For the younger children, these packets sometimes also included materials they would need, like Play-Doh or something else that we would be using during the week. Для менших дітей ці пакети іноді включали також певні матеріали, які ми будемо використовувати впродовж тижня, наприклад, тісто для ліпки. And for the older students, it was mostly reading materials. А для старших учнів в основному це були матеріали для читання. But we found creative ways to make sure that each family had access to what was going to take place during the week. Але ми ж знайшли творчі способи забезпечити так, щоб кожна сім'я отримала матеріали на тиждень. Another important component of user-friendly services is to start with an orientation service. Ну і ще одним важливим компонентом надання зручних в користуванні послуг – це почати із такої собі орієнтації. And that is presenting right up front as school begins a comprehensive overview of course structures.
І це передбачає на самому початку навчального року дати такий цілісний огляд структури курсу, recommended time commitments and expectations for students, також повідомити про часові рамки, коли потрібно здавати завдання, та очікування від ваших учнів. Familiarization with required instructional media and software, Також ознайомити із інструкціями до необхідних програм чи інших застосунків, які знадобляться. and guidance on the tools needed for student and teacher communication. Та також допомога в користуванні інструментами, які будуть необхідні учителю та учням для того, щоб комунікувати між собою. So we may come up with a number of clever ways to engage the students in an online learning process, but they won't work if the students don't know how to use those things. Отже, ми можемо придумати цілу низку різних класних, хитромудрих способів, як треба вчитися в онлайн, але все це не працюватиме, якщо учні не знатимуть, як ці ресурси використовувати. So that upfront orientation is critical. Тому цей такий вступний інструктаж дуже важливий. Then we look at ample opportunity for student-teacher interactions. Далі наступний наш пункт – це достатньо можливостей для взаємодії між учителем та учнем. And that is both inside and outside of class time. І тут мається на увазі взаємодія як під час уроків, так і в позакласний час. In class, this might mean working with small groups. Якщо ми говоримо про взаємодію на уроці, то це може бути, наприклад, робота в малих групах. So when the technology like Zoom allows us to break students into small groups, the teacher can move from group to group to have this interaction. Ось, наприклад, якщо ми використовуємо таку програму, як Zoom, то там можна поділити учнів на менші групи, і потім учитель може заходити до кожної групи для того, щоб з кожною з цих груп ближче повзаємодіяти. We should provide ample opportunity for class discussions, whether it's in a small group or a large group. Також потрібно забезпечити достатньо можливостей для дискусій, чи то в великих групах, чи то в малих групах. And opportunities for sharing experiences. І також можливостей ділитися власним досвідом. And outside of class time, there is that open door concept that we talked about earlier that suggests that the teacher is available. І в позакласний час є оця концепція відкритих дверей, про яку ми вже говорили, яка передбачає, що вчитель є доступним. And we look at multiple ways of providing information. Наступний наш пункт – це різні способи надання інформації. Just a few examples: readings, demonstrations, hands-on activities, and also audio recordings. Тут наведу всього лише кілька прикладів. Це може бути читання, можуть бути якісь демонстрації, може бути практичні вправи, ну і можуть бути якісь мультимедійні матеріали. There are many ways of providing information, so this is an opportunity for the teachers to get creative. Тобто, насправді, є дуже багато різних способів, як подати інформацію, і це та можливість, де вчитель, власне, може проявити свою творчість. And then we think about flexible schedules. Ну і наш наступний пункт – це є гнучкий розклад. So because of the nature of schooling under these difficult times, students may not always be available at the time that a lesson might be taught. Зважаючи на ті обставини, в яких зараз відбувається навчання, то учень може не завжди мати можливість прийти на урок в той час, який зазначений ще в розкладі. So in many cases, asynchronous learning may work better than synchronous learning. Тому в деяких випадках асинхронне навчання може бути ефективнішим, ніж синхронне. So asynchronous activities can be provided. Відповідно, можна запланувати асинхронні види діяльності. We can record lessons so that students can access them when they have time or availability. Можна записувати уроки, щоб учні дивилися їх тоді, коли в них є час чи можливість їх подивитися. And one way to handle knowing whether the students have participated
or viewed those recordings is by embedding questions within those recordings that students can answer for extra credit or for a prize, so that they are anxious to look through them and participate in them. Один зі способів, як переконатися в тому, що учні, власне, дивляться ці відео, це в саме відео включити якісь запитання, відповіді на які дозволять учням здобути якісь додаткові бали чи, наприклад, якийсь певний приз. І це буде їх спонукати до того, щоб ці відео дивитися. And we may need to have flexible due dates for assignments. Ну і також варто розглянути варіант із гнучкими датами здачі завдань. I apologize for the noise in the background. It's trash day here, so I hope it's not too annoying. Перепрошую за шум на фоні. В нас тут сьогодні день вивозу сміття. Я сподіваюся, що вам не дуже голосно чути. So now we look at technological support. Отже, зараз поглянемо на технічну підтримку. So we'll go back to the use of scaffolding to teach students how to use the technology. Отже, повертаємося до питання цієї основи. Тобто нам потрібно навчити учнів, як використовувати технології. So scaffolding implies finding out where the student's baseline of understanding of technology is. Отже, ця основа означає, що нам потрібно розібратися і зрозуміти, який рівень розуміння технологій є в учнів на цей момент. And helping them build from there the skills that they will need to use to fully utilize that technology. І вже з цього розбудувати і розвинути ті навички, які їм будуть необхідні для того, щоб ефективно користуватися цими технологіями. We can't assume that everyone can just jump in and start using the internet. Не можна припускати, що будь-хто може просто отак взяти і одразу почати використовувати інтернет. Next part is ensuring that students have access to the equipment and the internet. Наступний пункт – це переконатися, що учні мають доступ до обладнання і до самого інтернету. And this is maybe very difficult in some parts of Ukraine at this point in time. В ці часи це може бути доволі складно в деяких частинах України. Students may have access to the equipment, but not the internet, or vice versa. Учні можуть мати пристрої, але не мати доступу до інтернету або навпаки. This is why flexibility is the key. Саме тому гнучкість – це дуже важливо. And one thought is to perhaps set up group sites where students can meet as a group and have access to internet in one place and the equipment in one place, and as a group share the experience. Тобто одним із варіантів вирішення цієї проблеми це може бути організація таких особливих місць, де учні можуть збиратися в групу, мати там доступ до інтернету і також навчатися в групі. Then providing opportunities for students to connect with each other. Також важливим пунктом тут є забезпечити учням можливість спілкуватися між собою. And this means using a lot of breakout groups. Це передбачає багато роботи в групах. Sharing student information with permission so that they can contact each other outside of school. Також з дозволу учнів поділитися контактною інформацією цих учнів для того, щоб вони могли спілкуватися між собою поза уроками. And use of interactive games as you teach. Також використання інтерактивних ігор в процесі навчання. So that students can see each other's answers to various questions. Наприклад, щоб учні могли бачити відповіді один одного на різні запитання. The use of PowerPoint and games can be important. Використання презентацій PowerPoint та ігор може бути доволі важливим. Homework assignments that can be demonstrated on the internet. Також домашні завдання, які можна продемонструвати через інтернет. Online grading, so that students can see their progress. Онлайн-оцінювання, щоб учні могли бачити свій прогрес.
And then finally, developing a listserv for parents and caregivers so that they can connect with each other as well. Ну і також важливо мати інформаційну розсилку для батьків та піклувальників, для того, щоб вони могли між собою також спілкуватися. Health and well-being support is an important part of online learning. Забезпечення здоров'я та добробуту – це також важливий елемент онлайн-навчання. Because online learning can be stressful. Тому що насправді онлайн-навчання може бути доволі стресовим. We need to extend support programs that may have existed previously in the schools to online students. Можливо, знадобиться розширити програми підтримки, які раніше існували в школі, для того, щоб працювати з учнями онлайн. And invest in online counseling or self-help sources. І також, можливо, варто буде інвестувати в онлайн-консультації або в джерела, як навчитися самодопомозі. Remember that each student will have a different set of experiences and reactions. Вам потрібно пам'ятати, що кожен учень має власний досвід і по-своєму реагує на події. So one of the most important things we can do is establish and maintain routines within the class and a calm environment. Тому дуже важливо налагодити та підтримувати певні рутинні дії для того, щоб забезпечити спокійне середовище в класі. Routines can be as simple as at 10 a.m. every morning, you can join class and we'll be doing our mindfulness exercises. Наприклад, це може бути дуже проста рутина. Ми можемо сказати, що там щодня о 10-й годині ми всі під'єднуємося до заняття і починаємо із вправи на усвідомленість. Which is allowing for the flexibility that we talked about earlier. І це, по суті, дає нам ту гнучкість, про яку ми говорили раніше. And a routine can be as structured as having a schedule that is the same every day. Рутина – це також може бути дуже структурована річ, наприклад, розклад однаковий щодня. Provide reassurance that students are in a safe place with caring adults. Також варто запевнити учнів, що вони в безпечному місці із турботливими дорослими. You may, as a teacher, not be there with them because you're online, but there are adults around them, and students need to understand that they have places to go if they're feeling afraid or tense. Ви, як учитель, можете не бути з ними в одному приміщенні, якщо ми говоримо про онлайн-навчання, але все одно у цих учнів є хтось інший поруч, і вони повинні бути впевнені в тому, що якщо вони почуваються погано, то вони можуть до цих дорослих звернутися. And I mentioned this before, but it can't be overemphasized. Support social skills by including social and emotional learning in the curriculum. Ну, і я вже про це згадувала раніше, але це дуже важлива тема, тому наголошу на її ще раз. Дуже потрібно підтримувати соціальні навички за допомогою соціоемоційного навчання. І, власне, варто включити ці елементи до навчальної програми. Build a connectedness to school. Власне, варто також розвивати відчуття причетності, приналежності до школи. Which is, for many students in-person learning, the connectedness comes from other students. Коли ми говоримо про офлайн-навчання, то оце відчуття причетності, воно дуже часто пов'язане із тими іншими учнями, які оточують дитину. But with online learning, we need to find other ways to connect students to school, to make them want to come and to make them feel like they belong. Але коли ми говоримо про онлайн-навчання, то мусять бути якісь інші способи для того, щоб вони хотіли приходити на заняття і щоб вони відчували, що вони є частиною школи. And also to connect them with other students. І також варто допомогти їм налагодити зв'язки із іншими учнями в класі. And we've already talked about several ways to do that. І ми вже говорили, що є кілька способів, як це можна зробити. As part of social skills training, we need to implement mental health, well-being, and resilience into the curriculum. Якщо ми говоримо про розвиток соціальних навичок, то тут варто включити в навчальну програму питання психічного здоров'я, стійкості та добробуту. And finally, using mindfulness activities. Ну і
нарешті також варто застосовувати і використовувати заходи для усвідомленості. I hope to end with a list of some of these activities, but basically, mindfulness is the practice of bringing attention to the present moment. Отже, я сподівалася закінчити списком таких різних способів роботи з усвідомленістю, але по суті усвідомленість – це присутність в моменті тут і зараз. So rather than worrying about the past or the future, thinking about me in this place today. Отже, замість того, щоб переживати за майбутнє чи за минуле, варто подумати про себе в цьому місці в цей час. Some of these activities would include breathing exercises, yoga, and pausing for physical activity. Деякі з таких вправ можуть включати дихальні вправи, йогу і різні види фізичної активності. The last pillar is building a sense of community. І останній наш стовп – це розвиток відчуття спільноти. So how do we build community? Отже, як нам створити спільноту? Well, it's that open dialogue between students and staff at school that helps to build that sense of community. Власне, це відкритий діалог між учнями і працівниками школи. Саме він допомагає створити оце відчуття спільноти. Things like social networking platforms. Тут ми можемо говорити про такі речі, як, наприклад, соціальні мережі. Personalized and timely feedback on assignments. Також персоналізований і вчасний відгук на завдання. Video posts. Відеопости в мережі. So let me describe what I mean by video posts. От зараз вам розкажу більше про що я маю на увазі під відеопостами. In my online classes, each student is required to create a video post of themselves prior to the start of class. Отже, на моїх онлайн-уроках кожен учень має створити відеопост перед початком уроку. They provide a picture or a video. Вони завантажують фотографію або відео. So we have a face for that student. Щоб ми бачили обличчя цього учня. And they provide a brief description of themselves, what they like, what their hobbies are, and so forth. І вони додають короткий опис про себе, що вони люблять, що вони не люблять, які в них хобі і так далі. And that way, before classes even begin, each student has a chance to look over who their classmates are going to be. І таким чином, ще до того, як почнуться уроки, кожен учень має можливість подивитися, з ким він буде навчатися. Use a lot of online discussion forums. Також використовувати багато онлайн-форумів для дискусій. And use student input. Ask them ways that they would feel more connected and a better sense of community. What can we do to help them? І також враховувати думку учнів, питати їх, що їм потрібно для того, щоб краще і більше відчувати себе частиною спільноти, як ми можемо їм допомогти з цим. So we talked about the idea of introductory videos, but also sharing your work with each other. Ми вже говорили про цю ідею вступного відео, але тут важливо також ділитися своєю роботою з іншими. And provide multiple reasons to come to class or to view a video or to engage in asynchronous learning if that is what you're using. І також варто наводити різні причини, чому варто приходити на заняття, дивитися відео чи займатися оцим асинхронним навчанням, якщо ви працюєте саме так. I think despite the fact that flexibility is key, if we can meet in real time, that's the best way. Ну і попри те, що гнучкість дуже важлива, якщо в нас є можливість зустрічатися в режимі реального часу, то це найкращий варіант. So we can create opportunities for information and expertise sharing. Таким чином ми також можемо створювати можливості ділитися інформацією і знаннями. And use collaborative learning techniques. І також варто використовувати техніки для спільного навчання.
So I use collaborative learning techniques by breaking students into small groups and providing them with a time asynchronous where they can meet with that group and create a response to a collaborative assignment where each person has a role. Отже, я використовую ці техніки спільного навчання таким чином, що я ділю своїх учнів на невеликі групи. Вони працюють зазвичай асинхронно, і вони мусять в межах виділеного для них часу знайти відповіді на поставлені перед ними питання, але важливо, що в цьому завданні кожен учень має свою роль. On such days that these kinds of activities are planned, we don't meet in real time. В ті дні, коли у нас заплановані такі види діяльності, ми не зустрічаємося в режимі реального часу. But students develop their own time to meet. Але учні домовляються, коли їм зручно зустрітися в межах своєї групи. They develop their project. Працюють над своїм проектом. And then they return to a real-time class to present their results. І потім наступного разу, коли ми зустрічаємося на занятті, вони представляють свої результати. This is in a way is building a sub-community. So you have a small group of people that you're connected to. По суті, таким чином в нас створюється така собі підспільнота, тобто невеличка група людей, яка працює разом. So what are some of the barriers to online or distance learning? Тож, які є перешкоди для онлайн чи дистанційного навчання? You know, if a young child has not had breakfast, even the best teacher cannot teach them to read. Ну, от знаєте, якщо мала дитина не поснідала, то навіть найкращий вчитель не зможе навчити її читати. So if students have been distracted by the outside world, якщо учнів відволікають події в зовнішньому світі, entering the online classroom does not mean that they are ready, willing, and able to learn. то те, що вони приєднаються до онлайн-уроку, це не означає, що вони готові, хочуть і можуть навчатися. They may be present, but that is not enough. Вони можуть бути присутні, але цього недостатньо. So technical difficulties are one of the barriers. Однією з перешкод можуть бути технічні труднощі. In some areas, access to the internet is likely to be spotty or even non-existent. В деяких районах доступ до інтернету може бути дуже вибірковим або взагалі відсутнім. So as we return to school, I hope that is a focus of the government to provide that access, at least in some spots, so that students can meet together to engage in learning. Тож, оскільки ми повертаємося до навчання, то я сподіваюся, що органи влади подбали про те, щоб учні мали таку можливість, принаймні в якихось окремих точках, де вони можуть збиратися разом і навчатися. Isolation is a huge problem when we talk about online learning. Коли ми говоримо про онлайн-навчання, то ізоляція – це величезна проблема. If there ever is a time to learn every student's name, it's now. Якщо колись і був час для того, щоб вивчити імена усіх учнів, то цей час саме зараз. And frequently work their names into the conversation. Намагайтеся якнайчастіше вплітати їхні імена у розмову. For example, so as Ivan said, ось, наприклад, тут, як казав Іван, so frequently create opportunities for dialogue among students and between students and their teachers. Також важливо забезпечувати якнайбільше можливостей організації діалогу між учнями, а також між учнями і вчителем. And create open classroom time to speak to students privately. І також мати відкритий час, коли можна особисто поспілкуватися із учнями. It's building that sense of belonging. Тому що це дозволяє розвинути оце відчуття приналежності. Balancing study and other obligations is something to realize our students are experiencing. Також нам варто усвідомлювати той факт, що нашим учням потрібно досягнути балансу між навчанням та іншими обов'язками. Many students are in situations where they have multiple responsibilities.
Дуже багато учнів перебувають в ситуації, де в них є різні обов'язки. Helping to take care of younger children, Вони можуть допомагати дбати про менших братів і сестер. gathering supplies, attending group therapy, and so on. Можуть ходити в магазин або, наприклад, відвідувати групову терапію і так далі. So again, that's why we talk about flexible scheduling and asynchronous learning as a way of overcoming that barrier. Знову ж таки, саме тому ми говорили про гнучкість у навчанні і про асинхронне навчання як один із способів подолати цю перешкоду. Confusion with content is a problem. Також нерозуміння змісту може бути проблемою. In the absence of a teacher's immediate presence in a classroom, students may not have any ability to immediately turn to someone when they feel lost. За відсутності фізично вчителя в класі, то учні можуть не мати цієї можливості одразу запитати, якщо вони щось не розуміють. So clear step-by-step directions for new concepts may be helpful. Тому чіткі покрокові вказівки, коли йдеться про нові поняття, можуть допомогти в такій ситуації. Having individual meetings with students who are struggling. Також індивідуальні консультації з учнями, які мають певні проблеми. Online offices that are open for students to check in. Можуть бути також так звані онлайн-офіси, куди учні можуть приходити з питаннями. And meetings with caregivers when we notice that a student is struggling. А також зустрічі із батьками чи опікунами, коли ми помічаємо, що учень має проблеми із навчанням. We know that online learning has resulted in a decrease in performance among students over the last few years. Ми знаємо, що онлайн-навчання мало результатом зниження успішності в учнів за останні кілька років. So as a result of not doing so well in school, students may experience a lack of motivation. І внаслідок зниження своєї успішності в школі учні можуть мати брак мотивації. Why bother when I'm not doing well and my whole world has changed? Навіщо завдавати собі клопоту, якщо в мене і так нічого не виходить, та й весь світ навколо мене взагалі змінився? Here's where that sense of community and hope comes into play. І саме тут важливе оце відчуття спільноти і надія. Help students see that there is a value in education for the future of their country and themselves. Допоможіть учням побачити, що освіта має цінність для їхнього майбутнього і для майбутнього їхньої країни. Help them or encourage them to write or talk about their hopes for the future and think about the things they need to do to achieve these hopes. Заохочуйте їх розповідати або писати про свої надії на майбутнє і заохочуйте їх також подумати про те, що їм знадобиться для того, щоб ці надії стали реальністю. One activity is to create a note board where students can write post-it notes about what their hopes are and put them on that note board, and that can be available for them to look at from time to time. Ось, наприклад, один зі способів – це створити таку собі дошку з нотатками, куди учні можуть приклеювати реальні чи віртуальні клейкі папірці із своїми надіями, але потрібно також учням нагадувати, щоб вони періодично заглядали на цю дошку. And that way they're sharing their hopes not only with themselves, but with each other. Таким чином вони ділитимуться своїми надіями не лише з собою, але і з іншими. And finally, we have the barrier of trauma. Ну і також ще одна перешкода, яка в нас є, це травма. How do we deal with that? Як нам працювати з травмою? So first of all is to note those changes in student behaviors. Отже, передусім потрібно помічати зміни в поведінці учнів. And again, we're going to refer to partnering with caregivers because teachers and caregivers are on the front line to detect changes in students' behavior that results from trauma.
Ну і тут я знову наголошу на тому, що дуже важливо працювати разом із батьками чи опікунами, тому що саме вони першими поміняють зміни в поведінці дитини, пов'язані із травмою. And we have talked about that a little І bit. ми вже про це трохи говорили. When changes are noted Коли ви помічаєте якісь зміни and linger despite our best efforts, і бачите, що вони затримуються на довгий час, попри наші зусилля, a referral to mental health specialists is recommended. рекомендовано скерувати такого учня до фахівця із психічного здоров'я. We could start with individual conferences with the student's caregiver that include the school mental health partners. Можна почати із індивідуальних зустрічей із батьками чи опікунами учня і залучити до цих зустрічей також партнерів школи, які є фахівцями із психічного здоров'я. And then if warranted, a referral for individual counseling. Ну і далі при потребі може бути скерування на індивідуальну терапію. Encourage families to maintain regular routines. Заохочуйте сім'ї підтримувати регулярні рутини. It's so important when your life has been disrupted. Either a daily routine needs to be established or routines within regular activities. Коли все навколо дуже різко змінюється, дуже важливо мати якісь стабільні рутини. Тобто це може бути або якийсь розпорядок дня, або якісь рутинні дії в межах інших видів діяльності. So if a regular routine can't be established for the day due to circumstances, якщо ми, наприклад, ми не можемо організувати стабільний розпорядок дня з огляду на обставини, a simple routine like going for a walk together, можна вдатися до якихось простіших речей, наприклад, мати традицію разом ходити на прогулянку. or playing board games Чи грати в настільні ігри. may be helpful. Це також може допомогти. Talk about other historical times of crisis in school. Також варто в школі говорити про інші кризові моменти в історії. It can be very helpful to look at how others in the past have overcome trying times. Може бути дуже ефективним способом, власне, розгляд того, як в минулому люди долали отакі складні часи. Ukraine has a rich history of surviving oppression. В Україні дуже багата історія виживання в екстремальних умовах. And it has become a strong country as a result. І в результаті виживання під цим гнітом Україна стала сильною країною. So part of schooling, we can tell tales about those times and about the heroes who created change. Тому під час навчання в школі ми можемо розказувати історії про ці часи і про героїв, які спричинили зміни. Even young children can benefit from stories told at their level of understanding. Навіть найменші діти матимуть певні позитивні результати внаслідок прослуховування історій, які розказані на тому рівні, який їм зрозумілий. And older children can research topics and the people involved and report this to the class. А старші учні можуть самі вже досліджувати певні теми чи певних особистостей і потім розповідати про них іншим учням в класі. This contributes to that sense of hope. І це додає відчуття надії. And also, having some kind of role to play will help students connect with school. Ну і також, коли учні відіграють певну роль, це допомагає відчути їм зв'язок із школою. Ask them, what can you do? Спитайте їх, а що можете зробити ви? And maybe have them brainstorm in small groups about ways that even children can help in these times. Ну, можете, наприклад, поділити їх на маленькі групи і запропонувати їм провести мозковий штурм, як навіть діти можуть допомагати в такі часи. And provide safe opportunities to share feelings. І також варто давати їм безпечні можливості ділитися своїми почуттями.
So I want to focus on families now, because partnering with families is so important during these times. Зараз хочу дещо зосередитися на сім'ях, тому що налагодження партнерства із сім'ями надзвичайно важливе в такі часи. Reach out and determine what ways are best for communicating with them. Дізнайтесь, які способи комунікації краще підходять сім'ї. Partnering with families is essential to making online education work, but they need support also. Налагодження партнерства з сім'єю дуже важливе для того, щоб онлайн-освіта була ефективною, але батькам також потрібна підтримка. Regular communication with families will keep students on track and help identify the problems early on. Регулярне спілкування із сім'ями допоможе учням не відставати і швидко ідентифікувати проблеми, якщо вони з'являтимуться. So when we think about what method of communication might work best for them, some prefer phone calls, some prefer emails, some prefer texts. There's a variety of ways that we can communicate on a regular basis with our caregivers and families. Отже, коли ми говоримо про різні способи комунікації, які найкраще підходять людям, то це може бути, наприклад, телефонний дзвінок, або імейл, або текстове повідомлення, або якийсь інший спосіб, який підходить, власне, цим опікунам чи батькам. Parents may struggle with how to help their child with school lessons. Батькам може бути складно допомагати учням чи своїм дітям, власне, з навчанням. And how to keep track of school assignments. Як відслідковувати усі завдання зі школи. So again, clear daily lists for the students with easy to follow instructions. Тому дуже важливо мати оці чіткі щоденні списки для учнів із вказівками, які легко виконати. Remember, in some cases, you're teaching the parent as well as teaching the student. Пам'ятайте про те, що в деяких випадках ви вчите батьків не менше, ніж їхніх дітей. Encourage caregivers to contact you when they have special needs or circumstances. Заохочуйте батьків чи піклувальників повідомляти вам, якщо виникають якісь особливі потреби чи особливі обставини. That's that open door policy we've been talking about. Це, власне, оця політика відкритих дверей, про яку ми говорили. Don't just make them come to you, make them your partner. Не змушуйте їх просто звертатися до вас. Нехай вони стануть вашими партнерами. Let them know when you need help. Також скажіть їм, коли вам потрібна допомога, і нехай вони вам допоможуть. When you need help, by that I mean, what do you need that will help you make the situation better for their student? Тобто, коли я говорю про те, що вам потрібна допомога, то йдеться про те, що вони можуть зі своєї сторони зробити для того, щоб покращити ситуацію конкретного учня. They may have many suggestions to help you reach their student and meet their needs. У них може бути дуже багато пропозицій того, як можна достукатися до дитини і допомогти їй реалізувати свій потенціал. Give them frequent updates about how their students are progressing. І також часто повідомляйте їх про прогрес дитини в навчанні. We touched on this lightly earlier, but the teacher is also a model for caregivers about how to regulate emotions when stress is high. Ми вже трошки про це говорили раніше, але ще раз скажу про те, що учитель є прикладом того, як регулювати власні емоції у ситуаціях великого стресу. I just want to go back to sharing information about children's progress. I think it's really important to stay on the positive side as much as possible. Ну і повертаючись до питання того, що варто інформувати батьків про успішність учнів, то хочу сказати, що це дуже важливо як найбільше дотримуватися цього позитивного бачення. Parents don't constantly want to hear about how poorly their child is doing. Батьки не хочуть постійно слухати, як погано вчиться їхня дитина. So starting with the positive is a good way to approach a caregiver. Тому почати із позитивних речей – це дуже добрий спосіб налагодити зв'язок із батьками.
Encourage families to counter expressions of loss with feelings of hope and action. Власне, заохочити сім'ї протиставляти почуття втрати, почуття надії і якісь певні дії пов'язані з цим. Just as we want children to think about the past and the important actions that have helped develop Ukraine into the country it is today. Ось ми говорили про те, що ми хочемо, щоб наші діти думали про минуле, про історію і про ті важливі події і особистості, які сформували Україну як ту країну, яку ми маємо зараз. We can remind caregivers of their experiences and encourage them to share them with their students. Так само можемо нагадувати батькам про те, що в них теж є певний свій досвід, яким вони можуть ділитися із своїми дітьми. And finally, express gratitude. Ну і нарешті висловлюйте вдячність. I think it's important to always think about thanking a teacher. Я думаю, що завжди важливо, звичайно, щоб дякували вчителю. But we need to thank parents as well for the work that they do. Але нам також варто дякувати батькам за те, що роблять вони. So I'm going to end with this. What about you? Тож закінчу на оцьому. А ви? What about you as a teacher? Що ви як вчитель? You're not forgotten. Про вас не забули. But there is a cost to caring. Але є певна ціна турботи. And in these days, it's going to be a big cost, more work than you imagine taking on. І зараз ця турбота має дуже високу ціну, більшу, ніж будь-коли раніше. Trauma takes a toll on children, families, schools, and communities. Травма відбувається на дітях, на сім'ях, на школі, на громаді. It also greatly affects school professionals. Вона також дуже сильно впливає на людей, які працюють у школі. Any educator who works directly with traumatized children is vulnerable to the effects of trauma. І будь-який педагог, який працює із травмованими дітьми, сам вразливий до впливу травми. This is referred to as secondary trauma stress. Це називають вторинним травматичним стресом. Being emotionally, physically, or mentally worn out, or feeling overwhelmed. Це емоційне, фізичне чи психічне виснаження або відчуття перевантаженості. The best way to deal with secondary trauma stress is early recognition and building resilience. Найкращий спосіб боротьби із вторинним травматичним стресом – це рано його визначити і розвивати стійкість. Yes, building resilience is as important for teachers as it is for students. Тобто розвивати стійкість так само важливо для учителів, як і для учнів. So what are some of the components of teacher resilience? Отже, якими є основні елементи стійкості вчителя? Well, in this case, context really matters. В цьому випадку контекст має особливе значення. That means environmental factors are as important as individual factors. Тобто тут чинники середовища не менш важливі, ніж індивідуальні чинники. Just as we talked earlier about that transactional relationship between individual capabilities and the environment, the same is true for teachers. От так само, як ми раніше говорили про ці трансакційні стосунки між індивідуумом і середовищем, те саме працює не тільки для учнів, але і для вчителів. And remember that when we put the two things together, individual factors and environmental factors, we can build a scale that either leans towards a negative outcome or towards a positive outcome. І пам'ятайте про те, що коли ми складаємо докупи оці індивідуальні чинники і чинники середовища, то наші терези можуть перехилитися або в сторону негативних наслідків, або в сторону позитивних наслідків. And some of the environmental factors that are constantly affecting teachers. Деякі чинники середовища, які постійно впливають на вчителів. Include the amount of support they have from management or the amount of support they have from management.
Це та кількість підтримки, яку вони отримують від керівництва. Their workload. Також їхнє робоче навантаження. And the school culture. І культура школи. Now, in this particular, if we're talking about online learning, workload is certainly increased. Тобто, якщо ми говоримо про онлайн-навчання, то робоче навантаження, безперечно, збільшується. And I've given you many examples of things that teachers might be expected to do to help their children develop resilience, including extra work, such as creating a social and emotional curriculum and an open door and so forth. Ну, і я наводила вам багато прикладів того, що очікують від учителя під час онлайн-навчання для того, щоб розвивати стійкість їхніх учнів. Зокрема, наприклад, розвиток цього соціоемоційного елементу в навчальній програмі, також політика відкритих дверей і так далі. This adds to the workload and may contribute to stress. І це збільшує навантаження і може спричинити стрес. And then we have, of course, school culture. Ну і далі в нас також є такий пункт, як культура школи. In online learning, teachers are as likely to be isolated as their students are. Під час онлайн-навчання вчителі такі ж ізольовані, як і їхні учні. So the thing we want to build on the most are individual factors. Тобто те, на що ми передусім опираємося, це індивідуальні фактори. Developing high levels of self-esteem, розвиток високого рівня самооцінки, emotional intelligence, емоційний інтелект, optimism, that hope for the future, оптимізм, тобто та віра про майбутнє, на майбутнє, and self-care. і піклування про себе. The idea of using mindfulness to get through the day. Знову ж таки, повертаємось до цієї ідеї використання усвідомленості для того, щоб прожити день. Here's some tips for educators. І тут маю кілька порад для освітян. First of all, you need to be aware of the signs of secondary trauma stress. Отже, перш за все, стежте за ознаками вторинного травматичного стресу. And look for them in yourself. Тобто шукайте ці ознаки в собі. As much as possible, don't go it alone. І наскільки це можливо, не намагайтесь впоратися з цим самотужки. Just as we want to connect students to groups of other students that they can connect with, we need to connect teachers with other teachers that they can feel a connection to. Так само, як ми намагаємося налагодити стосунки між учнями для того, щоб вони мали своє коло спілкування, вчителям також важливо підтримувати стосунки і спілкуватися з іншими вчителями. Recognize that secondary trauma stress is an occupational hazard. It's not a weakness. Вам потрібно визнати, що вторинний травматичний стрес – це один із професійних ризиків, це не є якоюсь вашою слабкістю. So therefore, it's very important to seek help when you're experiencing the signs of secondary trauma stress. І саме тому дуже важливо звертатися за допомогою, якщо ви бачите ознаки вторинного травматичного стресу. This is why that connection between mental health and the schools becomes so important in these times. І саме тому оцей зв'язок між психічним здоров'ям і роботою в школі стає особливо важливим у такі часи. And it looks like it's about time for us to end. Так виглядає, що вже час нам завершувати. So I provided some references here. Тож тут я навела деякі ресурси. And I'd just like to very quickly give you a short list of mindfulness kinds of exercises to end with. Ну і закінчити дуже швидко хочу коротеньким списком вправ на усвідомленість. Things that you can think about doing today. Це те, що ви можете зробити навіть ще сьогодні. Get outdoors. Вийти на вулицю. Because daily contact with nature can help reduce anxiety and depression.
Тому що щоденний контакт із природою може знизити рівень депресії і тривоги. Listen to soothing music, Слухайте заспокійливу музику, because that reduces cortisol, an important stress hormone. тому що це знижує рівень кортизолу, важливого гормону стресу. Practice deep breathing. Також дихайте глибоко. Breathe in for a count of 4, breathe out for a count of 4, hold it out for a count of 4, and so forth. So get into a rhythm of breathing. Вам потрібно налагодити такий ритм глибокого дихання, вдихаєте на рахунок 4, тоді затримуєте дихання на рахунок 4 і видихаєте на рахунок 4. And don't give up if one of these exercises doesn't work for you. Find the things that work for you that put you in the moment. І не здавайтеся, якщо щось із цього для вас не працює. Знайдіть те, що працює для вас і повертає вас в тут і зараз. And finally, build self-awareness. Ну і нарешті розвивайте самоусвідомленість. Learning to pay attention to what works or is helpful or not helpful can take practice. Тому що навчитися розуміти, що допомагає, а що не допомагає, може вимагати певної практики. So listen to yourself. Тому дослухайтесь до себе. Thank you. Дякую вам за увагу. Дорога Мішель, для нас є кожного разу зустріч з вами особливою подією, і ми дуже від цілої нашої спільноти неймовірно вдячні за всю працю, яку ви робите, і за таку фахову підтримку з вашого боку. Well, dear Michelle, well, every meeting with you is very special for us. So on behalf of our professional community, we would like to express our extreme gratitude for, well, your presentation and for all your, well, professional work. Well, Ви thank you. сьогодні згадували про стійкість, і ми знаємо на сьогодні, що бути стійкими – це теж відчувати добру спільноту. І з вашою участю, присутністю ми відчуваємо, як ця стійкість кожного разу в нас зростає і зростає. Тому дякуємо, що ви долучаєтеся вашими науковими знаннями, практичними рекомендаціями до плекання нашої стійкості. So we have been talking about resilience today, and being resilient also means to feel a part of the community. So, well, by joining these meetings, we feel as a part of this community. So thank you very much for helping us develop this resilience, for joining, well, and sharing your knowledge, your expertise, and, well, that all actually helps us to become more resilient. Yeah, thank you. I hope it helps. Дякую, дуже сподіваюся, що це насправді допомагає. Дуже дякуємо вам, Олександро, за ваш переклад. Дуже мило і цінно було чути нашу рідну мову. І теж дуже хочемо подякувати. Сьогодні Мішель згадувала кожному вчителю, хто починатиме цей навчальний рік тут в Україні або в інших країнах світу, але кожному вчителю, хто піклується нашими дітьми. Дякуємо. We would also like to thank all the teachers who were present here today, well, regardless of where they are at the moment, but, well, they take care of our children, so we are really very grateful to them. І наостанок я теж хочу зробити невеликий анонс. У нас будуть розпочинатися групи батьківські підтримки для тих батьків, які пережили досвід війни, які хочуть навчитися справлятися зі спогадами, травмами, які далі і далі навідують життя батьків, які хочуть навчитися краще плекати власне батьківство. І більше про цю подію, яка буде розпочинатися 8 вересня, ви можете дізнатися на нашій сторінці Facebook і там зареєструватися, тому просимо за цим теж слідкувати. І теж інша група батьківська, група взаємопідтримки буде для батьків дітей з аутизмом, де теж будуть фахівці навчати технік плекання стресостійкості, резилієнтності. Теж про цю подію ви зможете відслідковувати анонси на нашій Фейсбук-сторінці. Тому дуже запрошуємо. Ці події всі є безкоштовними, тому просимо реєструватися і плекати власну стійкість. Адже наша нація готова бути стійкою, резилієнтною. До нових зустрічей, друзі! And, well,